Hello everyone, and welcome back to another exciting new Warner video about Army General, as this is me versus a wooden box in a versus campaign. Unfortunately, the versus campaign had a couple too many bugs for it to be put into the live version just yet. It will come soon, as you will be able to see. It is basically feature complete, just a couple of bugs that luckily Awoodenbox and I didn't encounter, keeping Eugen from putting it live because they were a bit too annoying. And yeah, Woodenbox and I played a campaign with me as Pact, him as NATO in 1v1. We had a couple of house rules which we made up over the game, as you will be able to see, regarding AI. And also, we had push to talk on, so we could always talk when we wanted with each other and banter a bit and organize things. But most of the talk was directly to our audience. So if you want to see his perspective, his thoughts, and his gameplay, check out his video down below. He is playing the NATO. We will play the Pact. Let's get into the June 20th, 1989, Germany. The strategic Warsaw Pact's offensive across the inner German border has taken NATO largely by surprise. Facing NATO's CENTAG, the Soviet 8th Guards Army begins its multi-pronged attack at 5 o'clock. The objective is Frankfurt am Main, home to the 5th Corps, a key military target and transport hub. At the frontier, the 11th Armored Cavalry Regiment, with a few isolated battalions, put up fierce resistance for hours. Overwhelming firepower ultimately results in a Soviet breakthrough at Fulda. The armored vanguard surges to Frankfurt. Further north, the flank of the main invasion is assigned to the East German 4th Motorisierte Schützendivision. They advance on Bad Hersfeld. The National Volksarmee aims to press further and seize Asfeld, establishing a covering force. This would protect the Warsaw Pact's axis of attack against any counterstrikes from the Bundeswehr's 5th Panzer Division. NATO has an early chance to disrupt the Soviet thrust on Frankfurt. Warsaw Pact's capture of Asfeld becomes paramount. A series of pitched battles await. The 4th Motorisierte Schützendivision's orders are to cover the northern flank of our offensive on Frankfurt. Go. Capturing Alsfeld lets us block any potential counterattack by the Bundeswehr's 5th Panzer Division. We are facing 2 armored brigades. They need to be delayed for as long as possible. 3 days from now, the Soviet 8th Guards Army will free up additional tanks and artillery forces. These fresh troops would let us... Hey. I hope your generals also told you that you basically have no chance. Yes. Let's get the action Ganossa rolling. General, the heavy American tank force defending Bad Hersfeld might be formidable, but they are not invincible. Repeated assaults should break this armor. So let's see what we throw at you with your cavalry regiment over there. Yeah, I'm feeling lonely with the 1 regiment right now. Good news. Bad Hersfeld is ours. We are ready to continue the advance to Alsfeld. I wonder why one of my... I guess it's the leading tanks. They put both the tank battalions up. Okay, here we go.
Let's see. Let's get into this first big battle. Let's go. Let's see if the escort can come in. That's good. Yeah, I'm not the AI. I don't have cheating AA. Are we going to be doing any rules with AI and stuff in battles? Or are we just all player or whatever? I have chosen them all as player now, but we can do that. I'm easy. I don't mind. I mean, we can do like half. Like when you have 3, or more, you give half Yeah, rounded down. 3 or 3 or more, and we can do like half. I think that makes sense. Yeah, from the next one onward, because now I picked them all. Yeah, no, that's fine. I don't think I'm gonna have that be an option for a while. Hier Lux. Funküberprüfung. Kommen. De Jagdgeschwader. Shitty fighters versus shitty fighters. Oh, it's gonna be beautiful. Yeah, guys, we will have to face a lot of M1A1s over here. So it's gonna be interesting how we gonna manage. So let's lower the audio even a bit further. As we have the numbers, but we have a lot of T-55s. And they have a lot of M1A1s. They have way fewer infantry than we do. So fighting over here is kind of what we want. And we, in general, will lead our recon to the left side of the map. We also have some BMP-1s with ATGMs and so on. We can use fair share of Modschützen. That can move on over here. More Modschützen will move around. Every unit we kill here is worth it. We're most likely not gonna win this first fight outright. Like, it might be a draw or stuff, but winning it outright won't be easy. But we will try to, for example, use our artillery here to decimate the enemy forces a good bit. The artillery segment also good because it brings some decent AA with the coups. Only issue here, it doesn't have much supply, as you can see. So supply will be a bit of an issue here. So you can't artillery spam non-stop unless you have your command units close by your headquarters, because those bring actually a lot of FOBs. Yeah, prices are based on this lower point system. Heavier tanks are a good bit more expensive than these T-55s, but still cheaper than, like, an M1A1 is 4 points, so it's still cheaper than compared to the normal base game comparison. So with the new stats, actually, it's not really quite the case anymore. Especially the M2s now with 14 frontal armor actually can take a bit of a beating, making them a good bit scarier than in the older builds now with these new stat lines. We gotta try to push through here with some of them. Actually, gotta bring in some fighters instead. I'm not gonna use some bombers early on here. Whilst pushing in over here. So I would be ready. I'm ready to just finish deploying actually, so it's good timing. Let's let the first battle of the Fulda Gap begin. Let's do this. So yeah, we will try to, like, it's capture point wise and morale is the way to victory. He has 110 morale, we have 3 out of 26, so we have a lot of morale extra.
So we can take a lot more losses before we break. Artillerie zu Diensten. And yeah, capture points, it's always 7 on the maps. It's always 3 points. The rear zone, always 2. And then 2 2-point zones up on the front. Verstanden. Verlegen. Ooh. Feuerstellung. DW gets the Humvee. Neuer Spähauftrag? So schnell wir können. Mod Aufklärers. Move around. Punktüberprüfung durchführen. Kommen. No, no, no. Oder morgen sind Träume verweht. Sammeln. We Befehlsaufgabe. move forward. Feind gesichtet. Oh, this is scary. We don't want to fight them there. Melde. Ziel zerstört. Ende. Ausweichen. Volltreffer. Ziel zerstört. No. O2 flying on top of us, but we survive now. Verstanden. Aufspüren und So vernichten. that's something. Wir sind ganz Ohr. We will need CVs. Hmm. Da brauchen wir uns, Genosse. Abrams Ziel neutralisiert. coming around. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. 400 zulegen. 2 Strich rechts. Feuer! Hier Boris 1. Feind erkannt. Spähgruppe bereit. Volltreffer. Ziel zerstört. Ooh. Enemy Panzer halt. planes coming along. Wir rollen. Der ging fast durch. Can we chase this? M1A1. Volltreffer. Got the first one. Oh, Das ist einer, den man nicht sieht. Bestätige Zerstörung feindlicher Einheit. 200 abbrechen, 6 Schuss, Ende. Bereit für die Feuermission. Alles innerhalb von 50 Meter ist ein Volltreffer. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. An alle Einheiten. Uff. Feind gesichtet. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Volltreffer. Got the leader. Zerstört. Ihre Befehle, Genosse Hauptmann? Abgesessene Kampfweise. What do we have artillery-wise here? Oh, we have another 4. Der ging Okay. fast durch. Yeah, well, we're gonna use that. We're gonna use a lot of conquerors. Jawohl, Genosse. Let's see what we can do here. Was sind Ihre Befehle? Verstanden. Bradleys. Aufspüren und vernichten. Infantry-wise, we will need more Motschützen over here. Volltreffer. Ziel zerstört. Recon did its Ich habe job. hier das Kommando. Ausrücken. Von Deckung zu Deckung. Ziel zerschlagen. Was sind Ihre Befehle? Let's see what artillery can do. Oh, Der ging fast durch. Jawohl, Genosse. Wir haben keine Munition mehr. ah, you've got a zone. Taktische Feuerunterstützung bereit, Genosse. Ihre Befehle, Genosse Hauptmann? Feind gesichtet. Ablauflinie überschritten. Feuerunterstützung bereit. Geschütz halt. 5. Kompanie bereit. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. where are your units? Benghazi 12, Trying to be bereit. sneaky, there's so much RT. Hier Boris 1. Feind erkannt. Wir sind ganz Ohr. So schnell wir können. 400 zulegen. 2 Strich rechts. Feuer! Panzer einsatzbereit. Let's see what we can do here. Don't want to use our planes too much because we don't want to get it
Do we have any more Feind im artillery? Vorfeld. Oh Bereit yeah, we machen. have another 4 here. Bereit für die Feuermission. Genosse Hauptmann. Okay. Signal, Pedal. Ihre Befehle, Genosse Hauptmann. Stehen unter Beschuss. Wir stehen unter starkem Beschuss. Feuerbereit. Ablauflinie überschritten. That's a lot of counter battery. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Vollgas voraus. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Ihre Befehle, Genosse Hauptmann. 400 zulegen. 2 Strich rechts. Feuer! Ja, Genosse Hauptmann. Fertig machen zum Straßenmarsch. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Wir nähern uns dem Feind, Genosse. Überprüft Waffen und Munition. Oh, Ändere Kurs. Taktische Feuerunterstützung bereit, Genosse. Volltreffer, Ziel zerstört. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Ach, feuerbereit. Hydraulik ist ein. Klar zum Gefecht. Wir stehen unter starkem Beschuss. Melde Ziel zerstört. Ende. Feuerbereit. Hier Boris 1. Feind erkannt. Ablauflinie überschritten. Infanterie bereit. interesting move there. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Yeah, your DFAs are actually defending themselves pretty well. Das war die letzte Granate. Melde, Ziel zerstören. Ende. Auf Empfang, Posatka. Yeah, So schnell wie möglich. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Gegen Faschismus und Militarismus. Hier Boris 1. Feind erkannt. Gerade Hugo! Ummunitionieren in Bereitschaftsbunker! Höre Sie klar und deutlich! Fahrer, langsam rückwärts, Marsch! Feuerunterstützung bereit. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Ende! Ziel zerstören! Ende! Ooh. Verbrauchsgenosse! Ooh, that was not good. Fünfte Kompanie bereit. Erwarte Anweisung. Achtung, Feind im Nahbereich. Rottenführer auf Empfang. Feuerschlag unterwegs. Funküberprüfung durchführen. Kommen. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Wiederholen Sie, Posatka. Melde, Ziel zerstören. Ende. Hier Boris 1. Feind erkannt. Wo brauchen Sie Flankenschutz, Genosse? Das war die letzte Granate. Bestätige Zerstörung feindlicher Einheit. Rottenführer auf Empfang. Big air battle. Bestätige Zerstörung feindlicher Einheit. Verschossen. Dreh ab. Egal wie 12, kommt bereit. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte. Volltreffer, Ziel zerstört. Ooh. Höre Sie klar und deutlich. Feind im Vorfeld, bereit machen. Wir tun nur unsere Pflicht für die Deutsche Demokratische Republik. Data Angriff, Zielgebiet melden. Ruhe, herhören. Genosse Hauptmann. Ausrücken, von Deckung zu Deckung. Genosse Hauptmann. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Vielleicht kriege ich den Blücherorden. Feind im Vorfeld, bereit machen. Fertig machen zum Straßenmarsch. Bereit für die Feuermission.
200 abbrechen, 6 Schuss, Ende. Allzeit bereit, immer bereit. Rückwärts Marsch und zum Feind. Hafer, Gefechtsgeschwindigkeit. Taktische Feuerunterstützung bereit, Genosse. Feind gesichtet. Feuerunterstützung bereit. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. This is brutal. Berghut 1 bereit. Wir wurden getroffen. Jeder ist ausgefallen. Wir haben keine Munition mehr. Feind im Vorfeld, bereit machen. Feuerbereit. Starter Angriff. Zielgebiet melden. Achtung! Wir wurden getroffen. Jeder ist ausgefallen. Hier Bewohner 4. Waffensysteme scharf und in der Luft. Ende. Verschossen. Hier geheim zum Aufpositionieren. Luftnahe Unterstützung bereit. Triebwerk ausgefallen. Rückwärts Marsch und zum Feind. Jawohl, Genosse. Verschossen. Hier geheim zum Aufpositionieren. Nice. Damn. Zurück. Und zwar langsam. Ja, Genosse Hauptmann. Alles innerhalb von 50 Meter ist ein Volltreffer. Bild im Luftraum. Ach, feuerbereit. Hydraulik ist ein. Klar zum Gefecht. Jederzeit gefechtsbereit. Ziel neutralisiert, Genosse Kommandant. Wollen wir eine Flugverbotszone schaffen? Ziel neutralisiert, Genosse Kommandant. Mobile Luftverteidigung bereit. Ruhe, erhören. Feind gesichtet. Braucht jemand Munition? Truppenluftabwehr rückt aus. Hält von Freund und Feind nicht viel. Sind nur Flächenziel. Jawohl, Genosse. That bombing run was good. Panzer Let's move einsatzbereit. around here, guys. See what we can do here. These fights are rough. Warten auf Feuerkoordinaten. Feuermission wird ausgeführt. Also, time limit of 60 minutes. Standard speed hopefully gets changed. And so that we can have Der ging fast durch. Höre sich like klar slightly und lower time limit. zurück. Und zwar langsam. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Bereit für die Feuermission. Der ging fast durch. Volltreffer. Ziel zerstört. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Panzer einsatzbereit. These guys don't have ammo. That's the issue. Einsatzbefehle, Karte, Kompass. Kann losgehen. Let's get some more Züge. Was sind Ihre Befehle? And we need more recon. Feind im Vorfeld aufgeklärt. Artillerie zu Diensten. 400 zulegen. 2 Strich rechts. Feuer! Neue Aufträge. Feind vernichtet. Feuer und Bewegung. Zugleich. Let's set them over there. Sprung auf. Marsch, Marsch. Zu Befehl. Aufsetzen. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Neuer Stehauftrag. Ziel zerschlagen. Not having any ATGM teams
a bit frustrating. Feind im Vorfeld. Bereit machen. We wasted our ATGMs Panzer on einsatzbereit. our other units a bit. Wird ausgeführt. Ende. Bereit für die Feuermission. So schnell wie möglich. Geschütz, halt. Okay. Ja, Genosse Hauptmann. Hier Boris 1. Feind erkannt. Hält von Freund und Feind nicht viel. Let's Ist hit nur them Flächenziel. there. Korridor, joho. Push forward with this. Aufklärer bereit. Hafer, Gefechtsgeschwindigkeit. Oh. This is not good. Sneaky. Feuerunterstützung bereit. I just had that little bit of tree line in there to get it in. Hier Boris 1. Feind erkannt. Verbruchungsgenosse. Hafer, Gefechtsgeschwindigkeit. Bereit für die Feuermission. Das war die letzte Granate. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Stehen unter Beschuss. Wir stehen unter starkem Beschuss. Ablauflinie überschritten. Die Artillerie verleiht der restlichen Klopperei etwas Würde. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Sanitäter! Das war die letzte Granate. Was sind Ihre Befehle? Ändere Kurs auf 530. Auf Empfang, Kosatka. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Fluggeschwindigkeit erreicht. Erschossen. Kehre ein zum Aufmunitionieren. Kosatka, bereit zum Angriff. Waffen feuerbereit. Hydraulik ist ein. Klar zum Gefecht. Verbrauchen wir uns, Genosse. Neues Ziel auf dem Radar. Triebwerk ausgefallen. Oh wow. Waffen feuerbereit. Hydraulik ist ein. Klar zum Gefecht. Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Jawohl, Herr Kommandant. Punktüberprüfung durchführen. Komm. Rückwärts Marsch. Und zum Feind. Neue Befehle? Ausrücken, aber wachsam bleiben. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Hier Bewohner 4. Waffensysteme scharf und in der Luft. Ende. Benghazi 12. Kampfbereit. Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. Ziel bekämpfen. Wir sind ganz Ohr. Feindkontakt. Waffen scharf. Sollten wir irgendwo einsickern. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Genosse Hauptmann, er fliegt nicht mehr. Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. Arg. Elde, Ziel zerstört. Oh, you got a lot of planes. Rottenführer auf Empfang. Volltreffer. Ziel zerstört. Kosatka, bereit zum Angriff. Elde, Ziel zerstören. Ende. This was 3 good. Tagen sind wir am Rhein. Berghut 1 bereit. Elde, Ziel zerstören. Ah, damn, you got that one. Yeah, the first battle here being a really bloody one, Verstanden. but we're not supposed to win this first one. Yeah, the front line holding. GG. A tough fight. KD not as bad as I feared. And oh boy.
That F4F bombing run was brutal. But we got a good couple of planes, I believe. It's nice. Our coops for sure did decent damage. My air force is devastated. Yeah, that's what I just was pointing out. My force were quite nicely hit there. Coops do good things. Yeah, for sure. And we got a good couple of Bradleys at least. Not that many M1s, which is a problem. 4 M1s. And obviously we lost a lot of our own units of these forces, so yes, we have the numerical advantage right now, but this won't be great.